در این قسمت از برنامه سری خواهیم زد به نروژ در اسلو و میبینیم فیلمی رو که دوستان برگزار کننده ما در اونجا، همکارانم شادی و ژوپاک مطیعی عزیز تهیه کردن و برای ما ارسال کردن. با هم میریم و فیلم رو میبینیم. زن در شرایطی فرا میرسد که از سوی در مناطق اسلام زده جریانات اسلامی از ایران گرفته تا حکومت اسلامی داعش دست درازی بیشتری را به حقوق زنان سازمان می‌دهند و در دیگر نقاط جهان نیز زنان استثمار مضاعف اقتصادی و اجتماعی را کماکان تجربه می‌کنند. از سوی دیگر جنبش رهائی زن در مبارزه با مناسبات ارتجاعی اسلامی و نابرابری اقتصادی و اجتماعی تلاش کرده و برای کسب حقوق انسانی خود به کمتر از آزادی و برابری رضایت نمی‌دهد. در چنین شرایطی است که میلیون‌ها انسان شریف در سراسر جهان در خیابان‌ها و میادین شهرها و سالن‌های اجتماعی اراده خود را برای رهایی از موقعیت اسارتبار زنان در قرن 21 به نمایش می‌گذارند. نسل جوان جنبش رهائی زن شور و شوق خود را برای رسیدن به آزادی و برابری با تجربیات مبارزات نسل قبل در هم می‌آمیزد و با بکارگیری شبکه‌های اجتماعی در گسترش اندیشه‌های برابری طلبانه آزادی خواهانه سهم خود را در مهار کردن یورش ارتجاع اسلامی سوداگران و استثمارگران ادا می‌کند. جنبش رهائی زن در فرم و اشکال متنوعی بسته به شرایط و امکانات از مبارزه زنان کوبانی در جبهه نبرد تا همایش‌های آشکار و پنهان در ایران و راهپیمایی‌های میلیونی در کشورهای از جهان ظاهر می‌شود و یک بار دیگر به حاکمان و صاحبان قدرت و به منادیان سنت‌های عقب مانده یادآور می‌شود که زمان تبعیض و نابرابری به اتمام و اصل رهایی خود فرا رسیده است. زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب در این روز پیمان خود را برای رها شدن تجدید می‌کنند و برای تحقق مطالبات خویش دوشادوش یکدیگر به پیش می‌روند. زنده باد 8 مارس روز جهانی زن، سازمان رهائی زن، مارس 2015. Har krisesentrene tatt ansvar? Så vi kan gjøre den debatten. Jeg er veldig stolt av å få vært en del av denne bevegelsen i over 30 år. Men det vil jeg bare ha sagt at man blir ikke så jævla glad for å jobbe med dette temaet. Hvert eneste år, hver dag. Å møte de kvinnene som har vært utsatt for terror, for vold, for voldtekt, for menneskehandel. Å møte de kvinnene, eller lese om de i etterkant, som ikke fikk rettsstatens oppreisning, som ikke fikk den tryggheten de har krav på. De kvinnene som ble drept. Det opprører meg og oss alle sterkt. Jeg har alltid dokumentere og vise til uentydige fakta i sitt arbeid mot vold mot kvinner og barn i hjemmene. I arbeidet hun gjør mot prostitusjon og voldtekt. Og hun gjør det i et feministisk perspektiv. Vær så god, påstående. Kjære alle sammen. We celebrate International Women's Day at a time in human history. In one hand, political Islam is stripping women of their basic human rights wherever they have been able to impose Sharia law, from Iran to Islamic States controlled areas. In other parts in the world also women are still suffering from social economic inequality. In other hand, we are witnessing emancipation of women movement is fighting the reactionary Islamic repression and inequality around the world in order to gain their dignity, freedom and equality. It is in these harsh conditions that millions of people around the world
gather in squares, streets, and meeting halls to show their determination in struggle to emancipation women from suffrage in 21st century. Emancipation of women's movement unites the enthusiasm of younger generation in struggle for freedom and equality with the experience of the older generation in March 8 traditions. Social media is a place that youth of our movement spread their love for freedom and equality in order to push back the reaction Islamic offensive against women's rights, the sex traffickers and exploiters of women cheap labor. The movement for emancipation of women presents itself in many shapes and forms, depending on the local environment and situation. Women in Kobani took up arms to fight for their freedom and dignity. In Iran, they will gather in public and private and elsewhere to in the world march in millions on the streets to show the ruling classes that backward traditions, discrimination and inequality have passed their end time. It is time for emancipation. In this day, March 8, freedom and equality, loving women and men preferring their union and fight shoulder to shoulder to realize their goal. Long live March 8, the Organization for Emancipation of Women. با یکی از شرکت کننده های امروز مصاحبه کوچیکی داریم. سلام. هدفی که از اینکه امروز به این تظاهرات و این تجمع اومدید چیه؟ امروز به عنوان روز 8 مارس جهانی زن ما به عنوان انسان‌های چپ و کمونیست وظیفه خودمون دونستیم که در این مراسم شرکت کنیم و خواهان آزادی و برابری کامل زن در این جامعه باشیم. و همچنین ما امروز اومدیم جمع شدیم مثل هزاران کسی که در اینجا می‌بینیم شاهد هستیم اومدیم و این روز رو جشن بگیریم در کنار هم باشیم و بیشتر و محکم‌تر برای آزادی و برابری زن تلاش کنیم. پیامتون برای زنان داخل ایران چیه که با این احکام ارتجاعی اسلام در حال مبارزه هستند و خیلی شجاعانه دارن مبارزه میکنن؟ زنان داخل ایران مثل هر سالی که می‌بینیم بنا به حکومتی که در اینجا هست زیر تحت فشار و ظلم قرار دارن و ما از اینجا بهشون پیغام میدیم که متحد بشن دور سازمان خودشون دور حزب خودشون اگه بتونن تشکل‌های در دفاع از حقوق زنان سازمان بدن و درست بکنن و همچنین خواهان حقوق خودشون باشن که برای زندگی بهتر و دنیایی که نیاز و ملزم آن است که زن در آن آزاد باشه تلاش کنند. خیلی ممنون از Today is March 8. We are in Oslo in front of Parliament. Hi. Hi. You are participating in this day, March 8. What's your reason, opinion for participating in this day? When I was young, I was from the start when the march was starting. I was the first one. It's 40 years now from now. We started in 75. We had the marches like this in Norway because we found out that there were lots of things which is important for women to fight for. And we had to fight for education. We had to fight for having the same opportunity, having a work as men have, and also we have to fight for getting the same payment as the men have in the same works. And also when I was young, I didn't want to have a lot of children. I wanted to decide how many children I would have because I also want an education and the possibility to work afterwards with my education, after the education.
So we also fought, we had to fight for having free abortion. That was the start, the beginning. So now I want to fight, go behind your organization, because I want all women in the world to have possibility to have education and a work as Scandinavia has have the possibilities to have. That's right. So we want the same for you. So that's why we want to support you. Me and my daughter and a grandchild. Thank you so much. Okay? بینندگان عزیز برنامه رهايزن، به انتهای برنامه امشب رسیدیم. امیدوارم سالی رو که پیش رو دارید سال پر از موفقیت باشه برای یکایکتون و ایام بهاری رو در کنار عزیزانتون، خانواده گرامیتون و فراموش نکنید دیدار از زندانیان سیاسی رو. به امید بازم سالی بهتر از سالهای قبل. هر روزتان نوروز و نوروزتان پیروز باد. به همراه اسد کوشا و با سپاس فراوان از عزیزان در اتاق فرمان، شب و روز بسیار خوشی رو براتون آرزو مندم.